in theory, what Air Station Mike could do is they could push the advantage lead and push the edge of the circle just to stop anyone getting into it. But it's Habu who could play spoiler here for them. Yeah, and obviously I'm expecting a Vanguard to come to the left-hand side where the tree line is and then just work the circle that way. Because they don't want to just go over the brow of the hill, because Havu will have a clean shot on them. So it's an interesting three-man team setup we have here. Finally, we actually have, what, 2 teams with 4 alive, 1 with 3 alive. So it's a proper 3-way team fight at last, instead of this nonsense on a ridge line. And especially when the 3-man team all have level 3 helmets, a Groza and an AWM amongst them. Keen's, look at how they're actually setting up the smokes, Lee. They're tossing them forward, and Keen's just moving from smoke to smoke and trying to throw grenades at Havu to try and break this setup. Trainees goes out, steps out, and unfortunately steps down. He gets nailed. Bikini Model comes in with a 16, relieving a Vanga of their AWM, their utility, their weapon at long range that could have done everything. Air Station Mike sitting down in the crevice, just listening to all this going on, but it's an Octave who's battering people with the Groza long range. What? One left. What just happened? Oh my word, another knock. The blue's on him. The zone's going to get Havu. Havu have been wiped out by a Vanguard there. Just, like you say, Onu, the brothers are just lighting them up. Oh, but Onu gets knocked, and that's tragic because the play zone might get him. He's got to crawl. He's got to crawl. I'm not sure if he's going to get in. Keen is going to end up being a 1v4. He had that horrible bug where you can't run. He just, you can see him jumping. He was in that little stuck moment for a minute. But, well, Ewan is coming up. Onu goes down, and it's a 4v1. And while Air Station Mike are going to probably pick up the win here, barring anything insane from Keen, they are only going to end up with 2 kills, which is less than ideal. So it's a chicken dinner going to Air Station Mike, but not a great deal. It's a Vanguard with a second place. That is the consistency they need to be looking at. Much better for Havu here as well, obviously getting themselves to 10 kills in total. It's another, what, 9 kills for a Vanguard and another second place. I tell you what, though, an Octave just ruined the day for Havu and just completely battered them with that Groza. And that's the, I'm sorry, but that's the story of the Groza. It's the most powerful AR in the game. It's like a laser beam, you know. It's very easy to control the spray. It will go some fair distance. It fires 7.62, so it's going to do a minimum of 48 damage per bullet. The gun is just a monster, and we know these players are monster as well. So an Octave knocking out Havu pretty much single-handedly towards the end there, dropping them down into 3rd place. They steal a second, so that's a second now and a first for a Vanga. What a belting start. Further end of the field, though, Team Liquid, 16th. And DC as well, down in 14th. That's your IEM guys that were there last time round for Oakland and got 2 wins. So for some of the bigger names here that we're seeing, Penta in 13th, you know, these guys, the Knights, only scraping top 10, Kinguin making it into 9th. Some big names not getting up to where we kind of expected. But, again, it's only game 2. This is a best of 5, still early days, Lee. Yeah, I mean, but what gets me is the lack of kills as well. Like, that's the Knights. Sure, they just got 2nd place in the last match where the Vanguard won, but they had 1 kill. They got 0 kills here. Kinguin, 1 kill, 9th place. This is not netting them at any point. So it is worrying, I think, despite the fact the way it went. It went to Sosnovka Island. Nobody's happy with the Sosnovka circle. We'll see if we get a better circle. Look, it's not going this way, Rich. But we're back after the break, guys. Game number 3 coming up soon.
The sky was burning. The clouds red with twisted fire. Lightning moving across them. And they descended upon everything. Like a furious battle between God and Satan, good and evil. Like a fire vortex.
Welcome back, ladies and gentlemen. It is game number 3 of the Intel Extreme Masters Katowice qualifiers. I'm Lee Damian Smith, and joining me once again is Rich the Sims, who has been, well, covering pretty much all the NA side while I've been sort of hitting all the Europe side. Now we've come together. It's this culmination for the closed qualifiers. Avanga, a first place and a second place. They are looking good so far, but it is a best of 5. There's a lot of time for the other teams to pull it back. Yeah, anything can happen. Anything at all. And, you know, with the level of some of these players in here, they can do it. You know, this is a best of 5. I believe we're actually doing best of 5s at IEM. Don't quote me on that. It could be. I'm sure I read something in the rules. It was to do with over 2 best of 5s, so 10 games as opposed to 8. Again, could be wrong there, so don't quote me on that one. But the more games, the better, in my opinion, because it does. You know, there's always going to be, and that's the whole point of a BR, right? There is an element and an amount of RNG, but the way we can curb that RNG is by doing it over a certain amount of times. Like Liquid, for instance, I'm actually looking at Ibiza's POV right now. You know, they didn't have a great game last time, Lee, but this time round they can quite easily, with the talent that's on this roster, spin it round in a pinhead, smash everybody to pieces, and bag themselves a chicken dinner. But can they do it? That's the bigger question. Let's find out as the plane leaves the tarmac. Jet 2 flights 101 to Erangel is now underway. Jet 2 direct. Straight over, George. And it's, like you say, going straight down to Milta Power. So cutting across the map from west to east. Pretty much a diagonal trajectory. It does actually cut out Sosnovka unless they want to go for a long drop. But I think most people will be happy with this sort of route. Let's keep our eyes on where some of the teams that have been switching it up. Kingwin are going back to South George, so for the back 6 front 6. Vanguard are going to be going into North George, but what they tend to do is go for these vehicles. You can see Ono and Drenis, they've gone to secure the vehicles. Keen and Mumino, meanwhile, into the circle. They're going to be up against the Spanish Guardian team, I believe it is, or the Gnomes, or whatever they're called. The Garden Gnomes. Havu have gone with a left split strat. I wonder if they're going to go down to Primorsk. They have the Russian team alongside them, which is Grubby, that have been plaguing them, I would say, the whole time. Alliance also, by the way, in hospital as well. So it's pretty compact over in Georgia Pole, as you'd expect. And Mumino gets himself the first kill. Crip going down. You know what? Crip was the first kill in the last game as well. That's gotta hurt. It does. I'll tell you what else is going to hurt for Alliance. Fever's on his own lead, just on that west coast. He has 2 members of Havu inside the buildings, but they've only got one. You know, you can see Jorski is just kind of looking back and making sure that there is a bit of defense there. He's got an M4. He's no idea what could be in that building and potentially what Fever will be coming out with. They are just backing off from this one, staying alive. There's no point in, you know, a trade for a trade isn't really worth it. He does have the high ground. He does have an M16. I can see that above his head. He's got a level 1 chest as well, so it's probably more armor than what Jorski has. But as you mentioned, the first kill coming out of Avanga. They'll claim the scalp, and I'll tell you what else they've claimed, Lee. They've claimed the first circle of the game. Yes, it's gone over to Georgia Pole, so that's going to make it popular. Gatka involved as well. Decent amount of water, but I think that's going to get cut down as the circle will shuffle over. It does mean that Pachinki is just literally on the brim of the circle. Still nobody going into Watertown, actually. Interesting, we saw in the qualifiers it was where Pony Rider's team was going. I'm trying to think of the names of them. No Org or whatever. Orglis, that's not that team, Orglis. But yeah, it's okay. So Alliance have gone for like the hospital. There is another team creeping their way in into the crates. Actually, it's Team 6, which is Broda Uncharged. I cannot, for the life of me, remember their team name. I'm not a big fan of. I mean, many people call it different things: Watertown, Venice, Atlanta, whatever you want to call it. I'm not a big fan. I think it's trash for looting. I think it's awful. There's definitely good bits of loot in there, but the amount of water you've got to trudge through to actually get to that, and it's... Yeah, I'm just not slow. A big fan. It's super slow. Like, unless you go there religiously and you have planned, strict, you know, kind of loot runs and loot routes, of a better word. Even so, there's only, like, you know, merely 4 or 5 big complexes. To get a full team geared, it ain't going to happen. If 2 people go there and want to split off, happy days, do your thing, but not a big fan. There are a million other better places you can go to. It's way too sporadic for my liking, so
Yeah, it's why we're not expecting to see it mainly at this higher end. I don't think it's a massive shock. Let's just kind of talk about this circle then. Obviously, this is where your initial plane came in from, and the circle's gone there. We've got about 20% water, so we may see a little bit of the swimming in the middle between the breakup of the north end of Erringel and just between the south where George Bay comes in, this entire bay area here. We potentially have around the Venice area, and just further afield as well, there's like the crossroads where they all join up with a little compound. We might get some sort of a bloodbath going off of that main road that leads into Georgia Pole. Plane's just come in and dropped off a package. Where's that dropping? Is it even out yet? No, so that'll be all further afield. So this main road leading into George we have to be aware of. This could be a bit of a bottleneck for teams around these two bridges and the one coming in straight out of Roshock. Further down to the south, Quarry, Gadka, and one team's already getting battered from hospital already as they've just arrived on Alliance Lee. Yeah, I'm gonna look across it. It's the Dutch team, the team with no name or waiting for their name or whatever they were called. But they just, either way, they got second place in the round 4 qualifiers. It's Mita that's getting battered as he tries to drive on by, but in the end, he does get past as the textures finally load. It's taking a little while to get in there, popping in place. Liquid actually already on the move, so they're coming out early from Yasnaya. It does leave Gaming Origins in there. Are they going to pass on by? Now, I'm pretty certain that Ibiza's going to avoid Rozok, but is he going to pass on by school? Because I can't see if there's somebody in school at the moment. It is Rabula and co, the French team, and they're going to be passing pretty close. They're going to get lit up as they come by. It's Santi and Ibiza. They realise they took a bit of damage, but they're past free. They're going to relay that information back to Schumann, James. I messed his name up so many times in the wingman tournament that, but he said I can call him what I like. Yeah, it's you got this kind of new, I don't want to call it a tank meta, but certainly you can see what Samty and Ibiza are doing at the back. Ibiza jumps out of the driving seat, Samty takes over, so they can get healed up now because somebody's can bandage inside the cars, so a little bit of a help. But I'm going to say these poor buggers can't seem to catch a break, already getting shot at and they're moving away. Looks like Ibiza's caught himself a target as well. Obviously a bike right in front of him. That's going to be Team 14 Tau Zera. Obviously kills mean points, so every kill counts for these guys. If we can pick them up, he's still scoping in here. He fancies a little bit of it. It's really hard and very rare you see people getting a kill that are hanging outside the car. You're also exposing yourself as well, so there is a you know, a disadvantage trade-off there. But when I was speaking before about where these fights could be happening, this is at the moment, it's a bit of a long road lead, like a little trail of ants creeping the way in, and it's more towards just the north of Pachinki, not actually where I said it would be, mainly on the main road leading into George. They need kills as well, remember, Liquid. They're down, residing in 11th place at the moment. Obviously, it's top 3 that will go through. Currently, it's Vanguard, Air Station, Mike, and Crimson in those top 3 positions after the first 2 games. So, a lot of work to do, a lot of kills to be collected, and obviously they followed this Team 14, which is Calvin Klein & Co. This is the LF Org, isn't it? I think it is. They followed them all the way in, so they're hunting the kills. Beetham moving in. DC are also just going to be skirting past on the outside of this. They've followed Tau Zera. Tau Zera's got a DP. Disco plate. He's got a holographic on here. He's just waiting for Ibiza to creep round. Ibiza's no idea. Oh. Ibiza just dinks one inside the window, but if he catches Tau Zera's waiting. I think he's got the info. Tau Zera's not moved, Lee, so he's kind of in trouble. And Ibiza's dead. That's Liquid again in a rough position. James is going in. Samty's already there. They've knocked out one. Tau Zera's hiding in the corner. They're going to try and take him down for revenge here. I'd be pretty pissed as well if I lost Ibiza on my team straight off. But again, you can kind of, if you really want to, you can kind of bottleneck them. And fails. You can see he's thinking there, but it was a nice bait. Nice bait from Liquid. James peeked the corner, then back completely up. He had his other teammate in the front door, so he passed him. So he tried to charge him down, tries to charge James down, but it wasn't going to work out. So Liquid pick up the kills. They get themselves 2, but like you say, they lost 1 in the fight. And now it's drawn the attention of Gamers Origin, who are creeping up behind them, Team 15. I'm seeing Havu have just lost a player.
I don't know if Alliance lost one close as to each other. well. Yeah, Team Havu and Team 6, the Dutch guys, the ones without no name. So are, I think, don't quote me on this, I think what happened, I think the red Team 6 knocked out a player from Havu. We were actually Alliance who picked up the kill, because I did see some Alliance in the kill feed. I mean, that's what it's all about, right? Securing that kill. Well, Bruder, does he see? No. They're trying to go on the ledge around by Havu. And Silenzo lining up the nade. Is he going to pop it through? Got it through, but didn't land its target, which is what he wanted. Alex getting taken down elsewhere. Havu trying to get his kills, but not really working out. Uncharged down on the ground at the moment. Healing himself up. That nade glancing blow, if anything. These guys are going to sit in the camp at the moment. Looking around. Penta have got themselves in. Just north of Chopstick has got the Knights are in there. So everybody's kind of in the zone now, apart from Crimson, who are quite a way out at the moment. And down south is Grubby, just making the way in there, just south of Air Station Mike. But it's this battle that we kind of keep our eyes on, because I think it's only a matter of time before someone from Havu decides to push the building. Oh, the nade lands. That was well and truly cooked. He held that for as long as possible, and then literally just stoned him to death. So here comes the push. Pushing out. Don't really mind the last man standing as Enselenso and Jorski's down and charges. Change is going to come around. Is he just going to finish off Enselenso? Looks like he will. Taps him up, pretty much does him in. I don't really mind. This is the point now. Does he try and fight for his teammates, or is it time to back away and try and get a better position for your team? They did just get third place a moment ago, Havu, so decent points for them. They're currently sitting in 5th place, but don't really mind. He's in a perilous position. Yeah, he's now screwed. He's screwed. They're just going to push him down. Well, Uncharged goes down. Brennash was taken down. Suddenly it's a one-on-one, but there we go. He will get taken out by Bruder. Nice little angle, that. So, you sorry? A nice little angle. He sat on the table and looked through. He was on the table inside the little garage. Slant, yeah. Cheeky. Havu then dropping early. That's it. It's this game. It's just wild from like being, what, right, 3rd place last down to 16th here. Yeah. And with what, 1 kill? It's brutal. Let's have a look around. Gamers Origin chose not to push on Liquid, it seems. You got Digital Chaos down the road, actually in the ditch, effectively. Working their way along. They've just used this vehicle setup. Nobody gone for the radar turret yet. Shots between Rogue and Air Station Mike down south. Nothing really showing for them. Up north, you can see, obviously, is still a Vanguard. No reason to move out of there, along with the Spanish Guard Gnomes. So, Circle's about to update. We'll see which way it swings, whether it goes north or south. What are you feeling? I think it's going to go... Feeling south. I'm feeling a Gatka way. I think Georgia Paul Mountain's going to be in. Boom. Oh, you're right. You're right. Georgia Paul Bay. Wow. It's a water finals, isn't it, at the moment? Yeah, so Kingwood make the way back up. Everybody on the move. And this is where we see whether some kills can be collected. As the Knights pass on. Dudu Uncut, the last solo player. Trying to get something for his team. If I was him, I'd have just not fired. I guess Team 15, actually. The Gamers Origins guys could pick a couple of kills up here, or at least get a knock or two maybe. Liquid passing by, the rest of his team going by. It's Elastics that's trying to get the shot, but unfortunately for him, not able to land anything as they will all pass on. Scum getting nailed, trying to stay alive, which he does so far. Hasn't actually managed to get dinked up. Should be smoking soon, I would have thought. Let's have a look at the vehicle. Nope, still plenty of life in the old dog. Team 6 got themselves a little house as well. Taking a few whacks back at Liquid. Liquid just flying between people at the moment, of course, after that previously bad start. They're looking to try and get up the board now. Crimson, they land on the far side of Georgia Paul Mountain. Team 15's there. Team 1, the Knights, on the opposing side as well. So we've got 3 teams over here in a very small area. And it all depends. Those shots that are coming down, Team 15 are looking around, Lee. Crimson haven't shot anything, but the Knights are. They've just got up there. They've just drove up there. They've chose to go for Everest. So we'll all drive up there. Look
for the roots, and they're looking for, like you say, people to kill. I just saw a kill go down. That was down south. So Air Station Mike, I think, just lost one to the Russian grubby team. A drop coming in for Avanga if they were to peruse it. They did, of course, get 2 drops in the previous matchup. It is slowly coming down their way. Dranis is like, oh, another AWM for me. Lastix did go up the mountainside, and then I don't know if he has the information, Lee, because he looked up and then just ran, and now he's just kind of bobbing in and out, ducking and diving. It looks like Maydai's having a few shots, and now all of a sudden Crimson, they're moving, which suggests they have the information that a team is banking on this mountainside with them. But at the other end of the party, just arriving a little bit later, we do have the Knights. Also got a sniper amongst them. Vox does have the FKS. 4x scope as well, so he can do some damage and potentially knock a player and get a pick or 2 if he really gets lucky. The SKS is still, it's not the best weapon in the world. It's a bit of a potato gun in my opinion, but it's still nevertheless a sniper rifle that fires 7.62. It will hurt you. He's got a level 3 helmet, so he can poke and peek if he wants to try and take a scalp or 2. Did we say Dranis has an AWM, did you say? Is that what it contains? Oh, it's a Groza. He's just left it for Onu. So remember the damage Onu did with the Groza in the last game? Yeah, he's about to get another one. So yeah, he's about to collect that. There is a Bushwookie outfit in there, but he doesn't fancy it by the looks of it. He's going to just stick with the Groza, change it for the AK, and there we go. So... Keen wanted the Bushwookie, okay. Second Groza. Not too sure he's going to be too stealthy in the urban environment, but there we go. Do you know what's even scarier, Lee? The fact that he actually, and as I was about to say it, he took the words out of my mouth and did it. He has the silencer and the extended mag on the M4. Now you can't put a comp and you can't put a flash on a Groza. The one thing you can put on it is a silencer. That silencer gives you a 5% deviation on a weapon that's already a laser. So he has a fully comped, fully geared Groza, as geared as you can get. You saw what damage he did last time without the extra gear and just a red dot. This weapon will end lives and destroy teams. It will literally rip teams apart. It's a nasty gun, and he's got it fully comped and fully geared, so we'll see what he does with this going forward. Well, everybody pretty much in zone and set up. A split for Air Station Mighty Wang's decided to go into the bay, whereas Jazz is sitting off the edge at the moment, and it's going to swing into South George. Hospital pretty much centre mast. So that's going to move. Well, most people on the mountain deciding to go down for the warehouses. Looks like Gamers Origin are going to head for Hospital early. I'm watching Inconspicuous as he tries to blast his way over to the hospital. Looks like he will get there first. Liquid are trying to pass on by. Team 6, they're blasting in from the doorway. They're trying to come through the crates and through the warehouse. So Liquid getting lit up. James is about to probably get by. Yeah, he's on that speedy bike, so they will get through okay. And they're going to take just their positions in and around South George. It's going to be an urban finish. I like it. Scoon flips his vehicle, but it doesn't matter because he survived. Samty survives. Obviously still that initial loss. First player pretty much down for Liquid was Ibiza, so Ibiza's sitting in the back lines. The rest of the players are now starting to move, and here come the rotations from down on the mountainside. The two teams have moved. The one on top of the mountain has not. That's yeah, the Knights have just positioned themselves in this little crevice, but that is completely visible to Crimson. Crimson will just be able to take shots on them in the open. So while they think they found a nice little divot, you can see Crimson Jamba up in the top there. They have perfect position for these guys to line up the shots. Now they are starting to fire down. Samty's just lost his face inside the kill feed. That's going to be a sniper from Breenash. At the moment, I'm just looking at Crimson Jammerware's POV, and they're just trying to smash them. They don't really have the sniper rifles, but they have the ARs regardless, and they have the scopes to try and do this. No knocks yet, but plenty of damage amongst Crimson. They're just laying down smoke and trying to hide within it. It's really not a good place at the moment. The first knock comes through. That's going to be Vox. As the rest of Crimson scatter to try and save his life. The bullets just keep on raining down from above, and this is at the moment hell in a cell
for the Knights. One of them will fall. That's going to be Voxed. Roms as well in the kill feed. Poke him with a grenade. Where's that fight going down? Because that's over down the south, yeah. That's they're pushing up on the stairs as well. Trying to see where there is a few more in and around there. Okay, there we go. Romix finished off. So that was down, yeah, down south. So that's wiped them out. Like you say, the Knights did get out. Bear in mind, the Knights, you know, this is not a bad team. They were invited for a reason. They just won Curse Trials the other day as well. So, you know, they're not bad. They're in form. They're just not. It's just not their day, it seems, today. And again, they find a position. Finally, Survivor has a good angle on them on the hill, but they're so far away. And, you know, if you don't have decent scopes or decent rifles, you're not going to land the shots on top of Everest. Avanga have made their way in. Samty's back on his feet. I'm trying to see where that bullet came from. Where did that come from? DC, just be aware of them. Lee has stood in the compound next to Kinguin. Kinguin have one player kind of spread on the opposing side of the road. Drop comes down. Alliance still sitting in the compound they started with. Grubby also have a compounder themselves. Team 10. Red but not dead, just on the south side of the circle, just caressing the edge there and playing the outer rim. Still outside of the blue, we see Doodoo and Cut. Is he the last man for his squad? Yes, he is indeed, and he's playing the blue. It's never a good sign. He's got 4 first aids, but nevertheless, he's not out of it yet. We'll see how he reacts to this one. He should really be running towards that circle and not away from it, unfortunately, which he kind of is doing at the moment. Should get in there quicker. Circle update, 0 water, but yes. Hospital, smack bang near enough centre. A lot of teams still in. 1, Team 17, Team 7, 6, 9, 14 and 10. Not a massive amount have to rotate, thankfully. A lot of them can stay where they are. This actually looks like the Knights might be going for the prime position though, Lee. Yeah, they're going for hospital. Looks like it. Or at least they're going for the ground around the hospital. Looks like Survivor's going to blast around. They're having a look. There's nobody in hospital. So they're going to see that it's clear. There's also a crate nearby, but I don't think they're going to be too worried about that. Liquid, I think, are going to stay where they are in situ, so will Kinguin. Digital Chaos looking like they're all fairly comfortable to stay in and around the buildings. Of course, it's a Vanguard that are on the edge. Crimson have to come down from Everest. And, well, I don't envy them that task. That's going to be a fairly open run down there with a lot of teams looking for someone to shoot. So not great for them. Meanwhile, down south, we see the French team, Red World, is it? I believe that's down the bottom there, that have to make their way in. And Doodoo, like you say, very much on the edge. But everybody now out the water. So Penta have moved up. You can see the Spanish team. But, oh, my word, Avanga getting absolutely lit up. Dranis and King getting taken down. Onu has to pull up. Mumino taken low. Mumino, the last man standing with nothing left, and he'll get dropped off. It's actually Corentin that killed him. Scoom also got a couple of shots out, but Avanga go down in 15th place with just the 1 kill. And that is, well, a fully geared, like you said, grows up lying out there right now. Let's see whether anyone gets it or whether it's just going to left to rot. He's just, one of the players has, unfortunately, run himself over. A lot of vehicles. Look at Crimson. How many vehicles is that? What? So that was where the Knights were, remember? That's where they were shooting the Knights. Well, they were the ones on Everest. Everest is clean, and they can move in and say, yeah, this was a good ditch if we weren't on Everest. Team 15 hiding in the barns. Team 6 going for the very long rotation round. You can hear Liquid. They're having a few shots as well. Still, ooh, in fact, Quarantine, that's a cross. That's Breenash for the 2nd time he's gone down. They are finishing him off. So Team 6 now. Very split up here. Broader one side, on the far side, the vehicles will be taken away unless he can flip this this Dacia. He's very split up away from his teammate, but he does have a level 3 and a level 2, which is good on the armor front. Also got the K98 with the 4 times, so he can get some distance and take a peek and a poke if he wants to. Meanwhile, Broader is on the very, very back foot. North end of the circle, Lee. Might get caught by Team 17, potentially. I'm just looking at hospital, actually. The Knights, they've got 1 pushing in as well. Just squeezing in around the set. It's Rebulus got in there, so Red World coming in. Liquid actually got themselves, what, 4 kills up so far. Frost Viper's been picked off down the bottom there. It's going to be Alliance that will secure that kill. They are going about it slowly, Alliance. They've been fairly quiet. You can see everybody just about in the zone right now. Thank you very much, Tweety, for the host, buddy. Good to... haven't seen you for a while at some events. Looking across at Scoom. Oh, Corentin's nicked the kill again. No, it hasn't been secured yet. Why would you not secure the kill, Scoom?
He saw him go down. Why would he not secure the kill? Kill's a kill, that's 10 points. Quarantine gets it though, so that's Gamers Origin that have been in that warehouse for the whole time. And now they're taking shots on Crimson. Everybody inside the white. The next blue is going to rear its very ugly head. The Knights should be in. They should have prime position because of where they are central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teams inside. Team 15 have to rotate. Team 13 have to rotate. Alliance now finally have to move. They've been there since day 1. Down at the bottom, Grubby, they've got vehicles and they're already going for the big long swing. No messing around whatsoever, but they've got to be careful because there's going to be so many people waiting for them. Speaking of people waiting, Penta. Line of fire comes through. This is Compound fighting at his finest. Georgia Paul finish. Alliance have turned up to a gunfight, unfortunately, and all they have is very poor garage. I mean, it's better than nothing. He puts a roof over the head, but Jesus, there's not really much you can do with this. You just got to sit and hide in the back. FIFA's not finished off, which is good. Just about called in, and like you say, it was Penta just ripping Liquid apart as they tried to progress. And this is urban warfare, really. It's at least with Georgia Paul, it's fairly open. As opposed to, say, if you're in Yasnaya. But look at Alliance, they're about to get pushed once again. It is going to be the Russians coming up the back of them. Digital Chaos took down Jazza, so that's Air Station Mike losing one. As looks like the Russians try and set themselves a smoke wall so Shade can get out. So trying to give him a little bit of cover. Are they going to push up? I mean, it's going to be Alliance, right? That's the only building they can move to. They are just inside the circle, though, where they stand. Yeah. Penguin, though, having a whack at the Russians, but I tell you what, Skaxi, unfortunately, gets rewarded with a headshot. As you say, Crimson going nowhere is where they're going. What are they doing? I mean, there's literally 10, 13 teams all around here looking to shoot you, and they're just getting wrecked as they try and find a house. Like, Jamba's now, is he going to get in? Is he going to get in? Oh, he's just about safe, I think. Jamba's got in there, but I think the rest of his team are all dead. His shot's still in the doorway. And now he's the only member of Crimson. So all 4 of them tried to make that run and just 1 survived. Jesus, 13 teams alive in this small circle. Urban warfare at its finest. VZ goes down. Fever's there to pick him up. Pays him back the favour from earlier on when he went down and got knocked. Scoom taking some shots. We see on Conspicuous and Co. Team 15. A full car, I believe, will be coming in with them all. So that's 4 players still alive here for Team 15. They've been teetering on the edge. Scoom's got a house of his own. And he's still looking across. Sees people up on the hillside. That's the remnants of Team 15 as well. So they are quite massively split. Team 6 have 1 person remaining. That's Baroda trying to get as high up in the placements as possible. Next circle. She is creeping towards them. And this could really split each other up. But saying that, you know, there's a lot of empty spaces over here. Survivor takes out 1. Sigsy goes down. Pidge with his K98. That's the second time Lee has battered someone from Alliance with that weapon. Quarantine's got Scoom lined up. Scoom's trying to get the shot as well. Oh, he doesn't land it. It's sadly only got an M4, but if that would have been a K98, Scoom would have been dead to rights, I think, there. Instead, now he's going to try and cover. I don't know how he's going to get out of here, honestly. He's kind of put himself in a tricky position. He's just got to get over the road. Unfortunately, it's a straight, naked run. James has made the move. Remember, Scoom on his own in that house. So he's going to get across, unless Scoom spots him. He should be safe. Corrington's got it over. Knight's going for a rotate. Survivor gets a welcome wagon. He's off the back of the bike. But knocks him down. He's dead. Picking up a kill. Scoom sees the rest of Team 15. He could probably vault out this window and go for a run, which is exactly what he's going to do. He can keep moving. He's got the building on his back to give him some cover. He can move inside the circle, but they've got to get past Team 7 as well. You can see the members of Liquid, they're already in there, so they can kind of help him out and give him a bit of a leeway to go to, but he does have a team directly in front of him, and James knows it. James will be calling out these players. Look at them all. 3 members of Penta. Is Scoom inside the circle? But he's still not. James gets 1. Peeks around, doesn't manage to down him though. Yeah, Scoom's got inside. He's going to go on. He can't go on the roof there. He has to go through the other side, but he is going to expose himself. There's a lot going on over by Kinguin Alliance. They're pushing up on one another as well. Kinguin down once again. Back over here, I can see Liquid landing the shots. James with the nade gets himself double. Penta down to 1. It's just Player Jones. Obviously having to use some subs in this tournament as Scoom comes in to finish them off, and this is exactly what Liquid did. We talked about having a 4 round before. Well, those kills from Scoom
will secure, but Scoom doesn't get the kill. What in the world just happened there? Player Jones downs him. Now Team 15 comes around to finish the deal. That is tragedy for Liquid. The nade in the end goes in. They do get themselves 7 kills, but Jeeves is on his own. Scoom, what went wrong? He went for the down player, but had no idea. The other player had rotated into the bath and hid behind the wall. He completely blindsided Scoom. He had no idea he was in there, so he went in for the kill, and he just got battered as he did so. Jeeves, though, man of the hour, 7 kills, going in with those grenades. I think he's picked up 3 or 4 from being here alone, so getting Liquid into the top 10. Oh my God. Where's Pitch going? Is he alive? Going? Has he got himself safe? He's got himself vaulted over the roof, and he's in just outside of Vard's room. He's going to bounce out, and he's got himself in there safely. Meat again taken down, meanwhile, by Digital Chaos, but that was a valiant run. Poco's trying to do the same thing. Has got downed. His teammate may be able to get him back up, but Digital Chaos, I think, have a vision on him, so that was Grubby making a valiant run into the circle, as really there's not a lot. I think the Knights are going to have to do it next. Toxicant. It's time for him to do something. He might just be able to survive here on the edge and just have a little bit of this in you. As he does, he can stay there for now. 1, 2, 3 teams. DC, Grubby, Kingwin, all inside the circle. The Knights are outside. Liquid's there. Team 15, Toxin, Choi, Crimson, they're all outside. They all have to go in. And more importantly, if you look at that circle, everyone who wants to get in the circle, Lee, has to run on open ground. There's no way for them to get in, like just worming their way through buildings like a puzzle. If 13 moves, Team 3 can see them. 17 moves, 20 can see them. If 1 moves, 11 see them. 8, 11, 17, 3. Everybody has eyes on every single player. For me, at the moment, the driving seat is Kingwin. They're already at 7 kills. The Knights have to push across them, so there's 2 more kills that should go their way. You know, they've got to spread across 3 buildings. DC also looking pretty good as well. Everybody else has kind of got to go their way. There is one building untouched at the moment, 1 red building. That's the only thing that's free. Liquid, I don't know what James is going to do. And he's got Conanton, Unconspicuous right up behind his building. So both of those have got to kind of like squeeze across. The smokes are going down. Unconspicuous already tanking up the zone. It's not something you want to tank. They're both going to move at the same time. James is going to try and tank it longer. It's going to be Gaxi that picks up the kill. Karma gets across while that's happening. Is Karma going to be safe? It doesn't look like it. You should think Miraku should be able to have an angle on him there. But instead, oh, the bike blows up, and then Vard picks up the kill, and King can get themselves another. That's 9 and counting. James will go down in the smoke, and it's going to be Crimson that will pick up the kill as everybody rotates in. There's just 1 man. It is Dre that's got to move, and a couple more. It looks like Crimson have got to get in as well, but Dre, I don't fancy it. He's in the smoke, and he's hoping. If he can get hurt, no, he's dead. He's absolutely brown bread. Hits the dirt. He goes down. Good effort, though. Put the smokes and try and take out a pick before you do go down. More bullets coming. Team 17, they fall the dome. We're into 4 remaining. So let's take a look at who is on here. Team 20, DC have 4 players. Team 3 have 1. He actually got knocked earlier on, did Pigeon. He's managed to get him back up. No idea how. Kingwin with 4. That's another team gone as well. Crimson, 13. This is rough. 10 players alive. 4 versus 4 versus 1 versus 1. This should be a DC Kingwin match. Yeah, Fausto looks like he's got Jamba pretty much dead to rights. He's just very much pinned in the wall at the moment. Like I say, Team 3 Grubby just got the 1 guy in there. He had made the run, but like you say, DC Kingwin. Kingwin with 10 kills. They're going to look it now. Vard's come out. He's vaulted out the house. The circle has gone their way. It's Digital Chaos that will have to make the push. And it's between Gaxi and Jockeys. Those guys are going to kind of like fight it out while Fausto, Ewan, and Avian decide to push around the side. Jamba and Pidge pretty much just the sandwich in between the DC and Kingwin, aren't they? Meat in the sandwich, I think. To be fair, it's a DC circle. All 4 of them are inside. Pidge is just chilling. Jamboy from Crimson is really just laying and praying that he gets some sort of weird line of sight that he can take a run. Vard and Larson, Mercer and Gaxid. Kingwin split into 2 different ones. Yokis
Switching to the grenade. He probably has information. There it is. Lobs the grenade over. Jambwe is dead. Catches him in a pocket. Eowyn, though, gets a little bit over-aggressive. Doesn't realise Pidge is just chilling. So he's behind the wall. He's safe. They could get him up, but they'd have to bank it really closely to Kingwin. Yokis is looking at a nade. They're going to try and keep him smoked and potentially go and save him. They have a good idea now where Pidge is. Bard knows they're here. He's got an angle. He's got a shot. He just needs to see something. Doesn't look like he's got any grenades, though. Obviously, that vaulted window. He could just peek out, and his teammate's coming down. Let's have a look. It's Larson who's on the flank. He's going to get a look down the angle. Can he land the shots? He will. Get Fausto. Second one peeks around the corner, but he will get knocked. Vard should see him. He does. Vard gets the shot. That's Yoki's going down as well. And suddenly DC lose 2. And it could be 3 because Avian, he got himself up. They managed to get the resonate, and Avian's returning the favor on Fausto. Yokis will get up from Avian. Now, if Kingwin were just to flank around, they would see all 4 members of DC up against that wall, but instead Vard will get Larson up. And now it's down to Avian. Avian is on the flank. He's on the push. Pidge is still alive in there. Quiet before the storm. Everyone looking. We've seen a few helmets have been knocked off. Fausto doesn't have a helmet, so he's also going to drop instantly when that comes to that one. Pidge has just stepped out into a prime place. He can clearly hear feet, and he wants to have a crack at this one. Grenade's going to come out of Ewan. Where's he going to go with that? Is he going to get it inside? No. He'll get it to the lower side of the building, but the explosion will cause a little bit of confusion. Airwine steps up, steps back down again. Yokis gets a knock. 2 members of DC fall pretty much consecutively. Larson's going for more. He smells blood. He wants the kills. Leans, gets the peek. Gets answered back, though. He falls. That's twice he's done that now, and twice it's not worked out for him. He's going to stay and keep the information there, and he's like, yes, they are here. Avian is still lying down. Vard is coming back out the window. I think Vard might try and push it. Avian lying there. Everybody's lost their helmets at this stage. Just a tier 1 Avian lying prone. Holding the angle. Vard holding the angle. Vard's going to creep into Avian, but he sees the edge of his body. Avian didn't have an angle, and that's the problem when you're prone. You're just sticking out a little bit too much. Yoki's in there, and you know what? Grubby, they could creep into second place at this rate with DC keep dropping. Well, this is the thing, right? You just wait until everyone else does the damage. Vard clearly wants to try and stop them from being able to revive another player. It would help the situation here for Kingwin. They know exactly where they are. They know he can't go all the way because he'd bleed out before he actually got to it. Push down. Ewan. Miracle. It's not working for him. It's not working for them. Yokis, is he going to push this? Just going to push to the wall. It would line them all up. Gaxy's trying to give the cover. He's realised the Avian's going to go for the push. Wants to get the peek. They have to be there. There's the nade. Yokis lands the... Well, it could be a $50,000 nade at this rate. Digital Chaos get themselves into a prime position to take chicken dinner now with Kingwin, just with Gaxy alive. 3 members of Digital Chaos and still 1 member of Grubby lying in wait. He cooked that bad boy. It exploded before. That's the thing. You cook the nades, throw them down, they explode before you've even got a chance to realise what's going on. Now, a couple of positives and negative side effects to this one. DC, yes, they have players, they have numbers, but they have no ammo. Excuse me, no armor whatsoever. They've been battered so heavily. Circle comes in, does so much damage. 1 player of DC falls. There's the second. They're actually going to make this in. Sees him alive, and he gets it. DC, they get a win, but you've got to say, Lee Pidge at the end, standing his ground and not moving. It got them into second. It's Grubby in second place. Solid stuff overall. Digital Chaos, though, in the end, will take it. 9 kills to the good for them. Kingwin, though, they got the kills. That's what helps really for them. 11 kills and 3rd place. It's absolutely what they needed. I thought Liquid were in a very good position for a while, but the circle kind of pulled them into Penta, and then they kind of clashed with one another. And the French team as well, Gamers Origins clashed against them, and they ended up actually wiping each other out, which is the 7th and 8th. So despite the fact they were so tight, so compressed,
You know, those little differences cost you so many points. Just think, you know, think of Penta and Liquid fighting each other. That's a difference between 11th and 7th. If Scoom would have wiped them out, Liquid with Jeems and Scoom alive, they may have been able to get so much further. So it's just those few little things in there where, you know, take the difference. But, you know, Vanguard, 15th place with 2 kills. So it opens the door, despite the fact they got 1st and 2nd place in the first 2 games. It does open things up in Digital Chaos. We saw them pick chicken dinners up in Oakland. Can they make it to Katowice? Yep. Incredible stuff. DC getting some much-needed points, and as you mentioned, with the Vanguard going down quite early on, that does shake things up a little bit. Kinguin also throwing the hat in the mix there for top 4. But, guys, we're going to take a very, very short break. We're going to get this next lobby ready to rock and roll. Gear number 4. It's going to be a spicy one. Don't go anywhere. See you in a second.
Здесь на чатике 3 человека. Если меня слышно, дайте знать, пожалуйста.
что, вроде как уже слышим мы лобби. Поэтому скоро начнется игра. Скоро начнется игра. Такс. Back, ladies and gentlemen, to the Intel Extreme Masters Katowice qualifiers. It is the closed finals. Well, it's closed. It's not so closed anymore. We are into game number 4. Game number 4. Boy, it's flying past already. We had the first game go in the way of Vanguard. Game number 2 went to Air Station Mike, but Vanguard were in second place. But the third game shook things up. And of course, it went the way, as you've just seen, to Digital Chaos with Kingwin coming third. A Vanguard way down into 15th. I am Lee Demon Smith, and joining me is, of course, Rich the Sims. I say joining me, obviously, hello to everyone on the Sims channel as well, because he's streaming as well, so go check his out if you want a different angle of it. But Rich, we have a serious game on our hands now, with the points being shaken up in the last. We do indeed, and this is kind of what happened last night during Так, the чатик, North я на American одном qualifiers, where we saw the мониторе, top так teams pretty much getting. что In fact, the team that если was in буду fourth листать in the last games, and the team that was in first just got out of the top 10, трансляции, which allowed то other teams to прошу kind of step up to the не plate. хейтить меня за это. Luminosity just scraping out inside top 5. A little bit unfortunate for them, but nevertheless, as you mentioned, it's kind of switched things up now, and it's kind of made it a little bit more interesting. Ну что, to пожелаем how нашему удачи и things начнем. do pan out. I've just been gifted a Sunday roast dinner, so I'm eating it in front of my keyboard. So if you hear me munching, I'll try and mute the mic if possible. But either way, regardless, it's kind of shame it put me on the road to success now. This is going to be a good one, Lee. Бля, народ, могу нести херню, так что не обессудьте, пожалуйста. Первый раз сильно волнуюсь, как бы даже не планировал, не готовился, просто порыв эмоций, поэтому сильно не хейтите, пожалуйста. Home delivery for Ну the что, Russians. траектория для наших комфортная. Мне Мне кажется, они будут по дефолту разыгрывать. What I will do is take you guys through the points at the moment. So Vanguard's currently sitting in first place. This is as of the last matchup. We are up to date. Но, честно говоря, не буду обращать внимание большинство на другие команды. Только так, мимолетом. Да плюс за Авангард, бы сильно за них переживаю, поэтому весь комментарий будет относиться к ним. Still, because of consistency, is Crimson Esports, who have only got the 8 kills, but they've consistently been finishing in the top 5, ну да, doing вот a все, good job. они все So fourth вылетели, place, obviously, наши Digital ребята, Chaos, they и just got the думаю, chicken сейчас dinner. будут It rockets искать them up, транспорт и and they will have лутать свой themselves, квадрат. 10 kills, which they picked up pretty much in that last game. Так, ну давайте So let's have a попробуем. look Вот at Тима where пока people молодого are going. And by the way, I'm so happy that угрызлась obviously на the lag was этот fixed in городок custom на games пляже. last week, and there was a Как бы hot они fix that одни. came through, and it was horrific to cast before that. Now it's all no problems. Used to have problems with the непонятно куда. Честно говоря, смотрел из Very quickly dealt with, so I'm really кроме happy прошлой that PUBG Cup катки, sorted я that не out. So понимал, Alliance что gone to делают Novo. ликвиды. Go from south. Не знаю, у меня опыт не слишком большой, поэтому они вроде как профессионалы, так что думаю, они все сделали правильно. Ну, как и хотели. Very much standard sort of setup for them. Digital Chaos into Pachinki, Havu going for the spread over on the west side with Gatka being occupied by the Dutch. А нет, двое за No рожок, team другой name, вообще один. effectively. The Knights looking like they're going to go for their непонятно. spread looting, which is over mansion, prison, shelter, etc. They tend to hit over that Как sort бы of английского я area. не знаю, поэтому я не Just знаю, north что of them is они говорят, так что меня the можно French team. спрашивать об этом. For some reason I can't remember their name. Why is it just Gamers Origin? That's the one I'm after. Liquid also going for the split spawn. Looks like they're going for Yasnaya again, it seems. And I think that's where Gamers Origin is going. Both these teams have been doing similar sort of deal. Red World, who are currently importing, they're in school and apartments. Further north of that, you can see Penta are in Rozok. Честно, хочу, чтобы он попал в точно такой же круг в прошлой игре, только чтобы наши чуть более поуточнее. That's where the Spanish have gone. Now the Spanish have been challenging out in Georgia North a couple of times and obviously decided, you know what, it's just not worth facing off against the Vanguard once again. We're going to allow them out to North Georgia, so they are up there. In the crates area, we can see. Sorry, that's the Dutch team, isn't it? For Struve and Uncharged. That's the Dutch team. Crates and of course Kingwin in their usual position in
south of Georgia Pole. So that's the lie of the land. Они будут тут не одни. Вот еще Exactly один where нюхач it plays out, едет whether сюда. it obviously swings in. You can see the Ну, как-то он circle так is very much come на down, полугле encompassed. A very much проверяет, large ясно. chunk of landmass across from Да, сразу Pochinki в over to the общаге. coastline on the west-hand side with Gatka. В принципе, And думаю, ему well, тут будет Chopsticks, I guess, комфортно, и мой is лики fairly там central. будет комфортно. Obviously, just south of Chopsticks is pretty Пока much the что. central area. So not too bad a circle this time around. I am seeing Scoom and Elastics actually Ну, тут на самом деле close нужно to each other, умудриться actually in the встретиться. same complex. Вот Scoom сейчас has picked himself Liquid with и UMP. Elastics будут уже Knows Elastics is встреча. here, lines him up, gets the iron sights down. Elastics on absolutely nothing. Вторая встреча. Так, And he's gonna have to круг. back himself away. Неплохой круг. Now, Не Scoom- так много до круга, но He's got to know that he landed the shots Это there, but I don't think всё Scoom's got a great deal either. Yeah, no про vest at the уровень, так moment. сказать, и Scoom, поэтому I never knew you had a bra будет сложно on что-то like там that, занимать, but there потому we что очень go. много He's got команд. himself Ну, и his сколько first aid установить kit. в этом Hasn't круге even got a уже. top on yet, let alone a setup. He's got the suppressor on the AKM. It's obviously going to give it Что, будто не the боятся. 5% deviation because the AKM is a bit of a wild gun. As soon as you start to shoot it down, it will just try and look towards the sun. However, the bullets can be a little bit here, there, and everywhere. If you get a comp on an AKM, then it becomes decent. It's a good job they've got the holographic. They've got the holographic sights. Just gives you a better window and field of view, field of vision. So much better to use this. But as you said, he's got at least a helmet, but he doesn't have a chest. So chest is a big open area. If he takes a bullet, it's going to hurt. But as you mentioned, Lee, he did at least slam Elastics and push him back and force him out of the engagement. It's interesting that they chose not to take that fight because Jeems actually passed by and left Scoom to it. Just, he Я passed так by the понимаю, building, он completely на left it to it. труповозке Scoom's уже completely geared. поехал искать спот They could have took a kill. своей команды. Just decided not worth it at this stage. Scoom backs away. Что у него там? I mean, he's only got a, I believe it's a shotgun at this. I think it looks like the S12. Looks like the shotgun, the auto shotty. He's got a chest himself, level 1, level 1. Wonder where they're going to be going to. Probably potentially somewhere between Ferry Pier, maybe coming over the bridge. They can try and camp the bridge a little bit. Not necessarily a full bridge camp, but just watch people rotating away from Sosnovka Island. Alliance, they would have to take the right bridge and face off against the Milta Power Boys over at Crimson. They'll be coming down from Milta Power from Milta Town. They do have the Knights above them at Lippo. Unconspicuous still. 2 members of Team 15 up in Yasnaya Apoliana with Ibiza and Samtip. They are quite spread. All 4 players are very spread across the entire Yasnaya. Maydai really can't help out Unconspicuous because of where he is over in the large building, the police station, or the larger hospital, some people sometimes call it. Ibit looking like he's time to get the hell out of Dodge, so he's gone. Getting a hours in a drive towards and try and regroup up with Team Liquid. He does have a level 3 vest, so probably got that from the back 6s somewhere. These 6 buildings do sometimes potentially render a couple of level 3s, and you've got to watch out for them. They're really good for all these areas of the back just above the line. They're really good for that kind of level 3 loot. Samty's now on the move as well. Refuel him. Gotta get a topped up for the long run because it could be a long run. But circle about 20% water. Here comes the team from Sosnovka Island. They're starting to rotate now, as you mentioned before. Grubby down in Primorsk. If everyone does have a look at Ferry Pier, they're gonna get themselves a nice little care package. Just have a look what the drop actually did bring into play. It's always nice to see an AWM or an M24 and see some of the sniping skills coming out of some of these players because they are a beast. Some of them late. Вот около, так, что-то там 24. Watching Kingwin in the moment, full car load actually this time. Для Дрейниса, но oh, King just on the hill just ahead. They're going to pop in. К сожалению. He gets tagged up. He's going to back away from Harry Potter. See if he can get out of there. On his own at the moment, he tends to be the forward scout for a Vanguard, but Kingwin moving in force. Я думаю, что за 19 вроде наши. Кин поехал нюхать, и Кин удачливый парень, поэтому он сумел уйти. So Kingwin coming at full vehicle actually. So 4-man, don't tend to see that too often with the pro teams, but I guess there wasn't a lot of vehicles maybe around South Georgia Pole. Remember, there was another squad there, but Abu just off to the south. Для Кина эта игра закончилась. Сейчас он возьмет спектейтед и будет наблюдать за парнями. Dead. Так, посмотрим, что у нас по таблице пока тут. Or as some people may have known from back in the day, the Sonoboy before they were acquired. Easy kill for them.
We see our first victim of game На самом деле Кин на уровне отыгрывает moving down, Team Liquid low for the rotation. Все эти игры и открытые квалификации эти. Первая игра это просто нечто. Я бы так сказал, с Мумино очень хорошо отыграли. Онику нужно подсягивать, не только по киллам. Gakka be a decent position, especially if the circle goes more central towards the north. That will keep Gakka in. This could be a quarry or Gakka finish, so we have to keep an eye out for this area, and that's why you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teams pretty much condensed in and around the center of this. Team 11 still outside, camping the bridge actually. Again, Lee. Как в первой игре, потому что Disjoke's getting shot up. Vanga. Fausto goes down. Ultra. Да, жалко, Кина потеряли, и втроем будет. Managed to get another one, but Fausto finished off there. So in the rotations, getting shot up. They've actually gone towards Bromas. Bromas might actually find Ewan. Сейчас будет well, его искать, to the если ему, right. конечно, He's only got a позволит. UMP, but no, he's gone. He's out of range, really. Won't have a decent То есть, shot. если кто-нибудь в курсе, что после закрытых квалификаций дальше? Я так понимаю, какой-то лан-турнир, правильно? Куда-то поедет, где-то будет выступать. I think they're going to head to the same complex that Chaos are. Are they going to go? Let's have a look. I'm just trying to follow their trajectory. Так, мы видим, что по ходу вот 16-я тима, 6-я тима и 20-я едут. Вырубил как-то сразу. Жестко. Жестко. А, да, они, наверное, эту гору будут занимать. Очень хороший спот. Особенно для складов. Хорошая очень видимость. Kind of praying for life over here. He's got the meds and he's got a vehicle. Хорошо, спасибо, Влад. Сейчас сделаю буржуев потише. Просто когда выстрелов будет плохо слышно, мне кажется, так потеряется атмосферность. Ну да ладно. Так, мы видим, наши все так же в дефолте пока еще лутаются. Надеюсь, они смогут найти спот какой-нибудь хороший, компаунд для игры. Еще что по команде могу сказать, пока не знаю, что здесь происходит, почему он на них смотрит. Мне кажется, не слишком информативно. Вот. DC неплохой уровень, как мне кажется, показывает. Как-то они очень хорошо двигаются, что я успел заметить. Вот. Пока молодого команда тоже неплохо отыгрывает. И вот эти ребята, которые первое, второе заняли, где они? Да, вот Сим, Кингури. Но думаю, тут пассажиров нету. Уже на этой стадии закрытых квал пассажиров, откровенно говоря, нет. Ликвиды заняли спот хороший. Наверное, они так думают. Вот, и уже чуть-чуть собираются вместе в одну точку. Ну, сейчас, мне кажется, будет стычка. Ну, забрали карту. Не дают нам. Так, пока молодой все так же. Но пока что очень медленная игра, потому что все играют всего, все лутаются. Так, кого ликвиды тут вырубают? Сиры Сурвивор. Отъехал. Так, ну что, наши ребята там выйдут, не выйдут они с этой аннексии, я вижу. Оник уже сейчас будет на контейнерах, и он, я так понимаю, осматривается. И биться лутать пошел. Так, ну что, зона сузилась, да, и там очень, сейчас будет очень жестко. На данный момент, мне кажется, самая выгодная позиция у. Ну вот, у Келвин 3-in, не знаю, что это за команда, но мне кажется, у них сейчас самая выгодная позиция. Они и гадку видят, и смогут отстреливать всех, кто пойдет вниз с горы вот этой вот.
are going to be mobile. They're going to head down, so they've regrouped and they're going to head into possibly this complex. You see the one on me, the big complex just completely untouched at the moment. It isn't great because it has that like split hillside, so it's kind of really hard for one team to defend. It's not got a great deal of cover. Опять же для Дрениса, но I would say too many angles to be approached from. That's the word I'm after. But Liquid looks like they're going for it. Liquid might also get themselves. Что, Liquid подсобрались? Лутают аэродропы, кого-то отстреливают, ходят вместе. Странно. Странно. Так. Зачем я это сделал, не знаю. Как бы мне не хотелось, чтобы наших ребят показывали побольше, но этого не будет. Так что не знаю, что здесь комментить. У меня всего 500 часов в PUBG опыта, так что не обессудьте, если в эфире будут какие-то паузы. Так, ну что, он идет лутать. Да не бойся, ты никого нет, я вижу. Так, ну да, но мне кажется, вот у этих одна из самых выгодных позиций сейчас в этой игре. Они очень хорошо так распределились, позиционку хорошую занимают. Но ему видно круто. С Минкой и с М24. Он скинулся игру, ну да. Компетитив, много лута не бывает. И так неплохо. Так, все, они пошли смещаться, наверное, к тому компауду, но он уже занят. Не знаю, что они будут сейчас делать, придется им, наверное, воевать. Все, пошла у них стычка. Но как-то на них очень большой укор в этой игре сделан. Как-то в прошлых играх я этого не замечал, чтобы на лидерах так много было внимания. Давайте уже на лидеров внимание как-то обращайтесь. Ребят, давайте по-собранию не будем. Мне этот тыбец уже снится скоро будет. Так, вот, видимо, они Дренис именно... Не заметил, если там присоединено, короче, не суть. Объехали весь Георжополь и теперь сужение заезжают в зону. Думаю, найдут они сейчас там спаун себе. Оник еще подобьет себе луталище, подъездцы еще. Adjusting it more central. I mean, don't get me wrong, I think it's a good idea, adjusting it towards the center, but the problem at heart that players have is not the central zones, I don't believe. It's, I mean, a lot of them say that they get screwed sometimes by the rotation. It's fair play, there's a lot of things going down, but this game comes down to, you know, controlling your rotations, playing the game, and giving it that element of RNG and not knowing where things are going to go. I think the issue at hand is more water, you know, do you put a certain amount of time in water, do you make bullet penetration so you can shoot people in water? The issue is that they have with water is the fact that you can just sit in there and it's boring, they can swim, and there are several different ways you can deal with the problems around water. You see that for Christ, the game from 1.0 has been out, what? Может, из-за неимением альтернативы? Да почему вы только их смотрите? Я не могу понять. Извиняюсь за свои эмоции, но не понимаю, почему так много внимания Ликвиду. Честно не понимаю. Они куда-то выехали. Так нет, пускай просто включит Ибицу от первого лица, и мы будем как бы смотреть. Как бы неплохо, как бы хорошо. У нас сейчас будет контакт. Так, вот мы видим у наших ребят хорошая позиция. Там лоу-граунд около болот, и они одни. Так что при определенных условиях, если будет вести зоной, то можем рассчитывать на что-нибудь. Будем надеяться, будем посмотреть. Так, ребят, я знаю, вас там немного смотрит, но если есть какие-то пожелания, то пишите в чат, я буду периодически залазить, смотреть. Airstation Mike, who are actually looking for kills. They did pick up a chicken dinner, but still just haven't been in the action. It's just not gone their way. They have themselves
Так, ну что, хороший вид. Хороший вид. Мы видим тут пока молодого команду чуть-чуть расквасили. Их осталось трое. Поджиму енота. Убили. Да, вот тут на этой горке в этом карьере есть очень хороший спаун. Там чуть левее от них. Так что думаю, они будут его занимать. Пошли хаешки в бой. Как мы видим мимо. Ой. Ну куда ж ты? Ну куда ж ты? And Towser takes him down, so James is like, well, damn. It's not Это было еще в ликвидах еще один. Опять они разошлись. Вот как это можно объяснить? Один в том доме, другой в другом доме, в другом конце. О, эмочку сейчас возьмет, наконец-то поменяет свою минку. И будет тащить. Maybe. Так, зона пошла уже, скоро увидим следующий круг, а пока у нас контакт между 17-м и 7-м сквадом. Как бы больно, как бы парнишке больно. Будет хилиться. Но время, так сказать, в этой перестрелке играет на 17-х, потому что двоим нужно будет двигаться. Ну, хотя такое положение не очень. Двое в зоне уже у 7-го склада. Сейчас он поднимает друга. Бинт-аптечка. Нет, бинт-аптечка не нужна. Очень больно 17-му складу. Думаю, они не знают, как выйти оттуда. Думаю, не знают. Так, у нас между тем осталось 16 команд и 54 человека. Это так, на секундочку, ни одного сквада еще полностью не искошено. Да, но 7-й сквад как бы аналитик из меня плохой, так что простите, 7-й сквад их разложил. Им нужно было выходить из компаунда. Нужно было выходить из компаунда, но сейчас их принимают. Ну что, будет какое-нибудь движение от 7-х? Так, что по кругу? Круг сместился влево, я так понимаю, к нашим парням. Это хорошо, это хорошо. Так, меня сейчас смотрят 4 человека, и я так понимаю, они все замутили звук и просто смотрят. Было бы забавно. Было бы забавно. Но тут 7-й склад, я так понимаю, сейчас примут без шансов. Тут их сейчас просто в кольцо. Пента Симси что-то брыкается, вырубает Эластикса. У него слева противник. И сейчас они будет встреча. Да, как бы сразу дал инфу и... Ну да. Сразу дал инфу, он помог своему тиммейту, но, увы, их было больше. И инфа пошла сразу по нему. По Эластиксу. Или как там его... Вот. Его сразу же вырубили. Так, извиняюсь, пропустил, где наши? Пропустил. Вот, у ликвидов Джеймс еще живет. Он тут между двух огней может быть, но нет. Там 10-й сквад засел хорошо. Видим, в этом городе сразу 4 сквада, 5 сквадов, если считать ликвидов. Вот, играют на плейсмент. Ну, надеюсь, следующее сражение будет где-нибудь ближе к нашим, и эти друг друга переубивают, и будет намного проще, потому что выходов у этих 5 команд как бы не очень много, опций нет.
Так, где наши? Наши занимают высоту. Там есть low ground, и они сейчас будут занимать ту гору. Хорошая позиция на данный момент. Но если бы они видели всех противников, они бы понимали, что это замечательная тоже позиция. Коррентина вырубает 14-й склад, кто-то 14-го склада, но у него в спине уже есть два помощника. Сейчас его, наверное, вырубят, если увидят. Нет, не увидели. Все на доли секунды идет. Движение постоянное, поэтому сложно друг друга заметить. Но его увидели. И сразу он выключает этот вид. Это как было в первой игре, забавная ситуация, когда противник Оника не заметил, прям в упоре был, но смотрел чуть-чуть правее от Оника и не заметил его, и Оник потом его убил в спину. Так, и тем временем какой-то склад не вижу. 16-й склад вошел в зону через контакт с кем-то. И я вижу команду Crimson по чуть-чуть отстреливают. Пытаются отстрелить. Так, 15-й склад до сих пор брыкается. Пытается навязать файт. Не отдается просто так, скажем так. Liquid Gems, конечно же, он живет. Так, зона шифтанулась как раз к нашим. Это хорошо. Потому что сейчас еще вот 16-й склад пойдет по этой горе, я так понимаю, в зону. Для них более комфортная, чем позиция в городе. Они тем более заспотали людей вот в том компаунде на В. Вот, и будут идти через аэродроп. Думаю, у них не все так плохо. Я так понимаю, это эти ребята, которые сосновки, которые лутали изначально сосновку. Так, ну что, через 5 секунд пойдет зона, и будет уже движение. Будет движение из города, нужно двигаться, и я так думаю, что там добрая половина точно отъедет. Ну, как-то они долго не могут его убить. Если еще 15-й склад нет. Увы. Не успел никого вырубить. Так, кто-то закинул хорошую хаешку. Но, мне кажется, четвертый тут не выживут. Сейчас их быстренько, скажем так, разлутают. Очень плохая у них позиция. Сейчас Джазу ТВ будут поднимать, пытаться поднимать. Вот, и тем временем мне показывают этот город, городишко на карте. Наши очень сейвово играют, не навязывают вообще ни с кем файт, но я так понимаю, сейчас будет встреча. Вот я вижу на миникарте 20-й. Сквад идет туда к нам, да, я так понимаю, вот Момино вижу вырубает. Момино вырубил, наших пока никто не вырубил, это радует. Так, все так же наших никого не убивают. Хорошо, вот, видите, из города выходит буквально раз, два, три, четыре. 4 человека и из 3 разных складов. Вот, по одному человеку осталось. Ноунейм в более выгодной позиции. Сейчас средний 100 врезает, да? И он, как и подобает профессионалу, делает свое дело. Ну, конечно, ж ты тут сидишь. Ну, давай, хилься. Но он не выйдет. Он не выйдет. Юзает медкит, и, наверное, после медкита он побежит. Будет пытаться бежать. Мне кажется, сейчас зона будет еще сильнее бить. Но он очень сильно боится. Вот он дождался этого контакта, и мне кажется, все. Он увидел, что он сразу отъехал. И все, и он побежит. Да, и он бежит. Он бежит, юзает. Не успевает. 2. Или успевает? Успевает! Да ладно! Ликвид водяной! Давай-ка беги тогда уже.
Я сам за тебя чуть-чуть переживаю сейчас. Ой, как у него, мне кажется, у него руки полностью все вспотели, они мокрые. И его не заметили тем временем 11-й сквад, они подняли своего друга, но он тут долго не проживет. Хотя они на него даже не смотрят, мне кажется, они даже не ожидают. То, что он здесь есть, он сейчас будет лежать, ползти и ждать, пока их разрубят, скажем так. Но, в принципе, он бы сейчас, если бы знал, он мог подняться бы и вырубить их. Потому что спрей на уровне, да, как я и говорил, спрей на уровне, и поэтому он сейчас будет двигаться в зону, хилиться, бустать, точнее. Все, он побежал. Кстати, он может вполне забежать. Да, они что там у этих ликвидов, они такое чувство, что они знают все тайминги, полностью все тайминги зон, и знают, в какой момент нужно лутаться, бустаться и юзать медкиты. Так, ну где там наши ребята? Анактив, Мумино, Дренис, все живы, здоровы, но ушли в лоу-граунд. Окей. Отдали ХГ, отдали ладью, что плохо, откровенно говоря. Но мы-то знаем, что наши ребята не последние. Видим, кто-то из наших стрелял по ликвиду, но не смог его вырубить. На крополях ему оставил, так скажем. Так, ну что у него тут по хилам? 11 бинтов, 2 маленьких энергетиков, но я так понял, они довольно-таки неправильно показывает. Думаю, не все не так показывает. Меня прямо этим приятным комментарием как бы разнежили, но могу предполагать, что это рофл. Ну да ладно, я буду себя тешить тем, что это и взаправду. Ладно, вернемся к игре. Осталось 4 тимы. Все, этот умер, да. Осталось 3 команды, 1 ликвид, 3 наших и 4 человека у 6-й тимы. Но 6-я тима в полном выгодном, самом выгодном положении. Сейчас у них ладья, у них хайграунд, поэтому ликвиду точно будет тяжело, а нашим будет сложно, я бы так сказал. Но вот он забустался, он же знает все тайминги. И еще зона шифтанулась в правую сторону. Всем придется двигаться, и там полностью открытое пространство. То есть там где-то 200 метров, да, есть. Свято вырубили. Надеюсь, если он даже и не узнает, что я комментировал, и он не узнает, что я назвал его Свят. Может, просто для него обидно, что его не друзья называют Святом. Так, Пингу и Гекси не понимают, откуда по нему только что стреляли. Но Анактив тут кустарный вон, я бы так это назвал. Ну, короче, весь замут в том, что если кто-то сейчас побежит, то он будет виден. Тут больше 200 метров, и поэтому трава рендерится, и... Сколько же ты смоков набрал? Все, отъехал, остался 1 оник. Ну, как бы, это еще более большой отрыв. Да, и оника тут разбирают. Но могу поздравить наших ребят со 2-м местом, 0 киллов. Не знал бы их, сказал бы, что это за команда такая, которая сидит и не стреляется, но на 2-м месте. Но, как бы мы все видели, наши играли по сейву, им это сейчас нужно. Так, давайте сейчас включим таблицу, постараемся обновить ее. Ну, никто не стримит, я так понимаю, все известные, всех смотрят, и авторские права будут нарушены. Я насколько слышал, что у ESL договор с Фейсбуком, и они должны все трансляции проводить там. Так, ладно. Сейчас... Думаю, обновилась уже, да, обновилась таблица. Давайте посмотрим, что у нас тут. Наши все так же на 1-м месте, но Тим Кингуэйн очень подобрались. Ну, я так понимаю, наши ребята с авангарда и Тим Кингуэйн будет делить 1-2 место по итогу. Вот.
Так что у наших все хорошо. И вот вы мне скажите, я так понимаю, меня там кто-то смотрит. Александр. Пятая игра будет, просто когда я смотрел открытые квалификации, четвертый раунд, пятого матча не было. Будет ли он тут здесь, я не знаю, потому что инфы как бы очень мало, не владею английским, поэтому не могу ничего сказать. Сейчас посмотрим у них. Ну да, стрим они не выключили, я так понимаю, что еще будет одна игра. Поэтому давайте я отойду, дам вам и себе передохнуть. Поэтому... как орги решат. Ну хорошо, ну давайте тогда пока пауза, пока послушаем эту музыку. Я сам все замьючу. И давайте отдохнем. Через минут 10 вернусь и уже будем решать, что нам делать. Все, включаю буржуев погромче, у них музыка вроде неплохая. Хотел сказать не очень, но вроде неплохая. Все, небольшой перерыв.
Так, ну, я как бы вернулся. И нужно где-то узнать, будет ли еще одна игра. Так, как бы нам тут пока не дают информации в группе Дрейниса. Так что будем посмотреть. Так, ну у нас вот The Sims перехостил на парня на демона. Я сегодня его смотрел, но у него какие-то проблемы с видеокартой или я не знаю с чем. У него какие-то артефакты появляются. Ну вот он поставил Game 5. Я так понимаю, трансляция будет, да? Но музыки я у него не слышу. Давайте попробуем обновить. Музыки не слышу, так что вполне вероятно, что ничего не будет. Так, ретранслирует демон. Демон, что ты скажешь нам? Нет, все, он онлайн. Он онлайн. Ну, так что думаю, игра будет, так что давайте подождем. Так, чатик, если там кто-то сидит, скажите, слышно меня, не слышно? Ну, что вроде как ОБС показывает, что голос есть, но я не слышу музыки. О, Серега, здравствуй. Еще раз здравствуй. Так, ну могу тогда пока свою музыку включить. У меня такой вкус специфический, так что, пожалуйста, не обессудьте. I'ma get it poppin', I'ma do my thing, I'ma blow the fuck up. Yeah, just know I'ma cash out, stack hella M's in my account. Yeah, just know I'ma have my dream girl in my dream house in my dream car. Just know I'ma be a legend, ain't no telling when, but yeah, just know platinum plaques, I see that in my near future. Ass is fat all around me, I call all my chicks Medusa. Off this rap, I've been winning, I could never be no loser. I got racks, I'll be pushing Bentleys, you'll be pushing Supras. Yeah, just know I'ma get it poppin', I'ma do my thing, I'ma blow the fuck up. Yeah, just know I'ma cash out, stack hella M's in my account. Yeah, just know I'ma have my dream girl in my dream house in my dream car. Just know I'ma be a legend, ain't no telling when, but yeah, just know I'ma hit the dealership and just ball. Usually the driver's white and bald, 60 plus and retired. I'm 24, I'm on fire. I just hire who I need, pay my dues, invest in me, overstand it, everything. Trust my gut. Yeah, just know I'ma get it poppin', I'ma do my thing, I'ma blow the fuck up. Yeah, just know I'ma cash out, stack hella M's in my account. Yeah, just know I'ma have my dream girl in my dream house in my dream car. Just know I'ma be a legend, ain't no telling when, but yeah, just know I'll show that me no tickets. I see everything I want, I'm about to go get it. Yeah, sold out show that me no tickets. I see everything I want, I'm about to go get it. Yeah, just know I'ma get it poppin', I'ma do my thing, I'ma blow the fuck up. Yeah, just know I'ma cash out, stack hella M's in my account. Yeah, just know I'ma have my dream girl in my dream house in my dream car. Just know I'ma be a legend, ain't no telling when, but yeah, just know. Gucci gang, oh. That's it right now, T-Now. Lil Pump, yeah. Gucci gang, oh. Yeah. Big head on the beat. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. Yeah. My bitch love do cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot name. Yeah. I can't buy me no wetter rain. Ooh. Rather go and buy ball mains.
Gucci gang, 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 Gucci gang. Spent 3 racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bitch no wedding ring. Ooh, rather go and buy ball mates. Ayy, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. My lean cost more than your rent. Так, народ, так как не имею пока что второго монитора, он не подключен, почитаю новости спортивные. Если вам интересно, то можете почитать вместе со мной. Если вам не интересно, то слушайте музыку, если она хорошо слышна. Сергей, хорошо музыка слышно или так? Вот, все тогда. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spent 3 racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bitch no wedding ring. Ooh, rather go and buy ball mates. Ayy, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Lil Pump, yeah, Lil Pump, ooh. Так, ну это я видел. Да, если кому интересно, то я интересуюсь. Да, хорошо, Серег. Я интересуюсь белорусским футболом. Ну как интересуюсь? Если вы останетесь со мной на этих трансляциях там подольше, то я думаю, я смогу вам рассказать, пока не афиширую свою принадлежность к белорусскому футболу. Так, ну что у нас? Еще пока трансляция не началась, поэтому ждем. О, все, выключаем музыку. Ну ладно, сделаю его потише, пока там лобби. Пока лобби сделаю его потише. Ну вот мы видим, наполняется уже лобби игровое. Сейчас, с вашего позволения, минутку бесплатной рекламы сделаю. Потому что хотелось бы, чтобы надеюсь, сделаю приятно хоть некоторым, хоть одному, там, 2 человекам, если буду комментировать сам на русском языке. Поэтому строго не судите, пожалуйста. Но критику я принимаю нормально. Так что можете писать мне в чат, что бы вы хотели. Так, ну что, заполняется лобби. Я так понимаю, наши, да, все так же 19 слот. Все уже в лобби. 20 DC. И где же наши Кингуин? Наши соперники по 1-му месту. Там с 3-го места к нам уже не подобраться. Так что за 1-е, 2-е место. Вот, Кингуин — это 6-я тима, да. Они еще только заходят. Так. Еще все заходят. Еще мы видим не фулл. Еще тима Кингуин не полностью. Так что думаю, это у нас еще займет минут 5 этаки добрых. Так что пока могу почитать чат, в котором ничего нет. А можем что? А можем почекать все группы по пабгу.
А можем почекать все группы по пабгу. Что у нас тут интересного пишут? Кстати, неплохо сделали добивай, но такого не добавят, мне кажется, никогда в жизни. И так с оптимизацией проблема. А так, да, сковородочкой. Оп. Ничего нового. Я думаю, если кто-то увлекается пубгом нормально, думаю, они уже все это посмотрели. Да, ничего нет интересного, ничего нету. Это пубг от Майла. Так, ну что у нас? Еще 67 человек из 80. Я так понимаю, вот тут добрая половина чата, это 1002 минимум зрителей, это с канала Дрениса, Анактива, Мумино, Кино. Как играть на школе? Угу. Да-да. Всем помогу, всем поможет, советую. Имение рук не важно. Ну да, более чем комфортно. Я там помню у Team Liquid они состав убирали, и теперь, мне кажется, они опять его будут решафлить. После такого невнятного выступления, как мне кажется, невнятного. Либо они просто рофлят, но как бы вы в такой команде, у вас нет права на ошибку. Сори, это не специально. Мисклик. Давайте сделаем лучше так. Так, ну что, лобби у нас заполняется постепенно. Еще, как мы видим, не хватает. Раз, два, три, 4 команды. Вот 10-ю команду помню. Вторую, увы, не помню. А что у нас с Альянсом? В помойке. Так, ну что мы хотим пока послушать? Заезжено. Или... Ну, давайте это послушаем, пока у нас есть время. О, ну все. Выключаем саунд и переходим к просмотру игры. Мы пожелаем нашим удачи и будем посмотреть. Вот, кстати, у нас и спектаторы смотрят на Кино. Кин, пожалуйста, пускай тебе повезет в этой игре. Работа у тебя такая, нюхачом быть, но надеюсь, все будет хорошо. И в этот раз тебе повезет больше. Welcome back, ladies and gentlemen, to the Intel Extreme Masters Katowice. Буржуев делаем потише. Надеюсь, сейчас у него не будет таких артефактов на видео, как они были днем на закрытых, ой, на открытых квалификациях. Так, ну что, 36 секунд до начала игры. Они о чем-то разговаривают, но нам с вами этого не понять. Не знаю я английского настолько.
Так, ну что? Мне кажется, это будет дефолт. Сегодня была только одна игра, насколько я помню, где был не разыгран нашей командой дефолт. Это верхний Гержополь. Это была игра на Сосновке, когда они заняли 2-е место. Когда еще Кин закемпил с Мумино очень хорошо мост и сняли на мотобайсикле 2 ребят. Так, ну что, да. Траектория комфорт. Сейчас наши вылетят, начнут искать транспорт и начнут лутаться. Мне кажется, я бы сделал у них в трансляциях во время лутинга вот этих первых стартовых зон, я бы сделал каким-нибудь повтор красивых моментов. Вот. И только отвлекался бы чуть-чуть с задержкой бы на какие-то файты. Допустим, прошел файт, мы его записали и сразу же его там через минуту-две показали после этих красивых моментов. Вот, и начинается прямую трансляцию, грубо говоря, уже вот как она есть сейчас, там, начиная там со 2-го сужения, где-нибудь так, но это можно было бы им потестить. Вот, потому что как бы смотреть вот сейчас на 5 минут минимум на эту стадию лутинга не особо интересно. Так, ну что, наши вылетели, Кин и Мумино прилетают над нижним Гержоплем, летят в дефолт. Дрейнис и Оник ищут транспорт. Вижу там 11-я Тима. Строув уже лутается с Оником. Оник в опасности, возможно. Тима пока молодого опять приморок заняла, как и в прошлой игре. Так понимаю, это их дефолт. 16-я Тима едет на Сосновку. Это их дефолт. С этим я уже чуть-чуть разобрался. Так, ну что там? Хороший круг для наших. Могут занимать 2 вот этих компаунда. Раз, 2. Вот. Лол. Уже были какие-то убийства? Или я что-то прослакал? Нет, не было. Так, мне нужно отойти на минуту, открыть дверь. Сейчас. I am locked out and the game started, so I'm going to host you. I'll be doing the NA stuff anyway afterwards, but I'll host you now so that other people can at least get to see it. I'd rather people see it than see my closed lobby because people do want to see what's going on, so watch it on live stream. Yeah, it's not, for some reason, I'm in the lobby and I was ready to go and I was an observer, but for some reason the game started up and it's left me out of it, which is a little bit unfortunate, but these things happen, so rather than give you guys in my chat and not be able to see it, I'll let Lee take control of it for now. So I'll leave you to it, Lee, and let you cast it and watch, brother. Enjoy. Так, я снова здесь, снова с вами. Так, болеем за грубых, да, все верно. Так, сейчас сразу извиняюсь, придет моя, так сказать, любимая, наведет шуму. Вот у него все те же артефакты. Но думаю, они нам в этой карте не будут особо мешать. Так, ну что, смотрим. Ликвиды. Ну, ликвиды, как обычно, ликвиды. Надеюсь, не будет там столько внимания в этой игре, потому что уже как бы понятно, что с ними да как. Так, ну да, так понимаю, у наших будет дефолтная комбинация, то есть они будут сейчас занимать, наверное, 2 этих здания через реку. 2 этих компаунда. Вот, извиняюсь. Так, ну что, контактов у нас пока нет и не предвидится. Я сейчас, возможно, буду стесняться, потому что она будет с меня смеяться. Вон она. Смотрит, улыбается. Ну ладно. Так, ну что, соперники наших за 1-е место Кингуин куда-то едут, нюхают, ищут себе место.
Что-то наш буржуй слишком усердно бьет по клавиатуре. Не знаю, кому он пишет. Так. Ну что, там видим в контейнерах 11 Тиба лутается. Не в полном составе. Вот DC, да, как бы не совсем комфортно. Так, давайте секунду посмотрим, может все прошлые ребята все так же ведут трансляцию, у них как бы это все было без этих артефактов, так что извините за неудобство. Сейчас попробую их найти. Демон-чат. Нет, так понимаю, они уже не транслируют. Да, выключили трансляцию. Ну да ладно. Так, смотрим. Пока что, неужели они на наших обращают внимание? На ликвиды опять куда-то едут, опять не вместе. Не очень хорошо комментировать, когда так неудобно все показано. Так, сейчас, секунду, я отключусь. Peek across, you can see Calvin Klein over there. Let's get the guns up and the X-ray on, just so you guys know exactly what's happened. Excuse me as I get a hiccup. Penta, that's the team that needs some kills. Speaking of which, Simsy is here. He's got Avian nearby. А то сейчас зрители уйдут. Все. Все, иди. Мне интересно. Так, ну что, смотрим. Я вернулся, все, теперь, надеюсь, не буду ни на что отвлекаться и отходить не буду. Так, тут 7-й склад с 20-м. Ай, нок. И все, он сейчас его пойдет добивать сразу же и будет его лутать, потому что, я думаю, он обладает инфой, что они тут 1 на 1 были. Да, но DC очень хорошо играют, очень хороший спрей у них, очень хорошо ведут перестрелки. Так, ну все, 11-й склад уже точно не полностью, уже у нас прошло 3 убийства. Так, ну что ж, я как бы жду в этой игре нюханье от Кина, когда он поедет нюхать. Мне кажется, его сейчас быстренько запушат. Они, мне кажется, поняли, что он здесь один. Как бы он стрелял в один ствол. Возможно, нет, не заденет хаешкой. Так. Ну что, они сейчас будут сидеть смотреть. Мне кажется, там ясно, что это он один. Как бы сами видите, да, что происходит тут. Очень плохая позиционка у 11-го сквада. Вырубил, да, это была ошибка. Это была ошибка, он сейчас захилится. Так. Но как бы могли они и без этой потери это сделать, могли просто сесть в комнату и занять хорошую позиционку крест-накрест и ждать его выхода и нормально его вырубить без потери своего тиммейта. Можно было как бы сыграть по сейвове. Так, смотрим дальше. Видим, Тима, 4-й сквад, заняли хороший компаунд. Он с двух сторон такими вот рельефом защищен. Вот, так что им тут более чем комфортно. Я не понимаю, неужели ему за целый день трансляции не сказали, что у него есть артефакты на видеокарте, или с чем это у него проблема, я не знаю. И он это не справил. Сейчас мы увидели, будет контакт. Будет контакт на елочках.
Это вторая дефолтная позиция у наших ребят в круге. Но сейчас она мне нужна совсем. Вот 17-й склад, мы как видим, малой кровью обошелся. Вырубил, сейчас поднимет своего друга. Кингуин один остался. Если сейчас Кингуин вылетает, то для наших все хорошо. Они заканчивают на первом месте. Им стоит чуть-чуть по сейвове сыграть. Чуть-чуть. Пережить Кингуина. Так, ну что, где там наши? Кина вижу, Мумино вижу. Оника и Дрениса не вижу. Так, Ликвид. Ликвид, они втроем. Они все время втроем воюют, чё? Дефолт. Ну да ладно. Так, пока молодого сквад полностью еще жив, они едут в какой-то из компаундов. Видно, они что-то выбрали и сейчас едут его занимать. Но слышали звуки и сразу же развернулись. Да. Слышали, теперь по ним идет стрельба. Я думаю, они все понимают. Не первый день в пабге, скажем так. Сейчас будут занимать, наверное, вот эту вот горку. Вот, да, на которую едут. Хороший там компаунд. Так, Дрейнис ищут, я так понимаю, с анактивом машину. И сейчас пока едут в одной. Сейчас зайдут в зону, и Кин, наверное, отправится в поиски. Поиск спауна. Мы видим, левая часть полностью свободна. Если сейчас туда шифтанется зона, то если быстро подсуетиться, то можно занять хорошую позицию. Ну что, смотрим круг. Куда же Сёкл? Прямо в середину. Ну что, гадка, дома выше гадки. Это хорошая позиция сейчас на карте и не занята. Думаю, Кин сейчас туда поедет, будет нюхать. И там его не должны убить, только если он сам не перекулится. Вы поняли. Кто-то умер от зоны, я так понимаю, нокнулся. Ну все, он отъехал. Нет, не отъехал, лол. Он, походу, разбился чуть-чуть на машине. Сейчас за ним тиммейт подъедет. Ничего не видно. Так, он тут один, и он сейчас будет принимать еще снизу, да. Он должен вырубать с одного, но не вырубил. Для него сейчас есть проблема. Вырубает, проблем меньше. Он сейчас должен заспотать его. Спрей должен быть на уровне. Но как-то он очень плохо спрейл только что. Как я прям как я. Но добил его. Сзади его. Да, это по нему Тима молодого бьет. Заспотали они его. И все, они сейчас будут добирать, его команда будет добирать трупов, лутать. Я думаю, он дал инфу, где остановились. Где остановилась другой 15. Ну вот мы видим, они пошли вниз, и их тут все так же размаз. Но я думаю, это 15-й сквад приехал. Ничего у них не выйдет. Ну, хотя, если только он сейчас не перебежит под смоком каким-нибудь, что-нибудь не придумает. Вот, Шейд стреляет. Заспотал всех. Было попадание. Ну нет, очень сложно тут попасть. Я бы на их месте, честно говоря, поэкономил бы боеприпасы. Ну хотя они плутались в Приморске. Вполне вероятно, что у них комфорт совсем. С лутом. Так, ну что по позициям на карте? Не успел я посмотреть, кто у нас самый выгодный, и не успел я посмотреть, где наши. Не успел посмотреть, где наши.
Ну, значит, у них нету файтов, значит, все хорошо. Как бы можно подумать, что на тему Кингуин можно подзабить, он там один. Вот Кин поехал нюхать, едет, нюхает. Да, думаю, на этом компаунде они до следующего сужения останутся. Да, прошла уже инфа, что он не лутан, аптечка. Тут папичей нету на таком уровне. Но было бы сильно, если бы кто-то положил аптечку и кемпил бы ее. Я бы признал. Было бы похоже на ликвидов. Так, DC заняли хороший компаунд. Неплохой уровень они показывают, как мне кажется. Так, ну что, ждем следующего сужения. Пока тут пытаются отстрелить. Да, он поднял своего Эластикса, своего тиммейта. И он, я думаю, знает, что где-то там наверху. Ну вот, он не задевает. Но его сейчас будет видно. Так, и ликвидов обстреливает 7-я тима. 8-я тима воюет с Эластиксом и Карентном. Или как там, короче, 15-м складом. Наши в сейве, как бы у них очень хорошая позиция сейчас. И куда же? Но да, с кругом немного не повезло. Придется двигаться. Если будут двигаться через гадку и в эти дома под дублем. Но это вот эти вот две траншеи. Я их так обозвал сейчас. То, думаю, смогут занять хорошую позицию. Но вот мы видим Тима Хаву уже сразу подсветил и сразу начали двигаться через сужение. И сейчас, думаю, они займут там хорошую позицию. А мне кажется, они едут чуть выше гадки. Чуть выше, да, вот в те дома. Не знаю, у них нет названия. В безымянные дома, я скажу так. Так. Извините, посмотрю чатик. Так. Это у него так, это у него там. Да, это у него. Сейчас опять вернусь, прочитал чатик ваш. Так, все смотрим, тут какие-то схватки. Нет, это у него точно. Вот, особенно вот это. Сейчас прям жестко. Так, так понимаю, был контакт у наших. Они какие-то все побитые. Въехали в зону, либо нет. Пропустили мы это. Не вовремя я шифтанулся посмотреть чат. Ну ладно. Наверстаем. Ликвиды пушат молодого. И думаю, у них это получится. Их трое. Пушат. Промазал гранатой. Отбегает. Ничего страшного, бывает. У меня тоже бывает. Только я не профессиональный игрок. Так, ну что с нашими там грубыми? Где они там? С кем воевали? С кем что произошло? Все в смоках. Заспотали поджимаю нота. Да, нет, это он отъехал. Тут без шансов. Он сейчас еще отхилится, но все, нок. Где его тиммейты? Все, зашел, двери закрыл, разобрался. Так, где наши, где наши? Не заметил. Извините, я слепой. Сегодняшний кастер слепой. Держу в курсе. Да, если даже наших убили, то не повезло. Нет, не убили. Я думаю, нет. Стал замечать то, что... Так, ищем наших, не заметил. Вот, Дрейнис едет, все живы, кроме Кина. Ну да, дефолт. Кин без обид.
Так, но они в зоне, хорошо, заняли хайграунд. Так вот, сейчас начал замечать, что сейчас размены как в КС стали. То есть 1-2 в 1, это всегда один идет, коцает, его нокают и другой добивает. В большинстве своем. То есть, если раньше пытались как-то занимать позиционку, опять не везет нашим чуть-чуть с кругом. Нужно будет ехать далеко, ехать непонятно куда, честно говоря. Сейчас самая выгодная позиция у Хаву. Краем я сейчас заметил, что 6-й Кингу еще этот один жив. Но, в принципе, если сейчас все так живенько переедут в центр круга, то у наших еще останутся опции. Сейчас будет перестрелка с DC, я так понимаю. У DC не лыком шиты, и поэтому будет сложно. Они в позиции, а нашим нужно и заходить в зону. Но думаю, что-нибудь грубые парни придумают. Кингу все живет, опять он в зоне, еще умудряется отстреливаться. Молодец. Ликвиды опять рассредоточились, но сейчас думаю, этому есть смысл. Ну да, не пожалели патронов разбить. Не жалеют патронов разрушить эту будку. Так, повсюду контакты, наши с кем-то воюют. Кого-то отстреливают, въезжающих в зону. Логопед. Кингуи до сих пор живет. Будет очень жестко. Тут кто займет позицию, того и преимущество, потому что почти больше 50%, я так понимаю, круга следующего будет на открытом пространстве. Так, где наши пытаются зайти в зону. Сейчас у них будет контакт с 11-й тимой, которая входит тоже в зону. Думаю, где-то плюс-минус в одной позиции они встретятся. Они тем более без машин. Главное их хорошо заспотать. У DC есть инфа по нашим. Они были все развернуты к нашим. Свят стреляет. Попал. Хорошо попал. Так, есть инфа, я так понимаю, по всем. По 11 и по 17 складу. DC отстрелили одного из 17 склада. Ликвид рассредоточенные, но в принципе сейчас у них хорошо все. Ну, у Хаву сейчас очень хорошая позиция, одна из самых лучших Хаву, и у первой тимы, при условии, что они хорошо будут стреляться и хорошо отстреливать всех. Тима пока молодого тоже еще пока жива. Пока жива. Зона уже подходит. Вырубили кого? Мумино вырубили. Жана положили, но сейчас, мне кажется, его поднимут без проблем. Потому что... Жана уже подняли, думаю. Думаю, он уже захилился. Да, подняли. Кто-то поработал медсестрой или медбратом, как кому угодно. Так, но нашим нужно проходить ликвид. Ликвид, чтобы двигаться дальше. С кругом опять не везет. Он будет... Ну да, у Хаву сейчас все карты в руках. У Хаву и у той же первой команды. Но первой команде нужно будет воевать. А Хаву более-менее в сейве могут дотерпеть. Напрягает меня Кингуи. Этот оставшийся, он один остался, и он будет терпеть в этом туалете. И его, я так понимаю, никто не убьет. И к нему может только с 8-й тимы один челик подойти, и он может его вырубить. Собрав тем самым драгоценные очки у наших ребят.
Вот, первая тема рассредоточилась, смотрит этот компаунд. Началась перестрелка наших с DC. Нужно что-то думать компании нашей, авангарду. Зона пошла, очень больно, она сейчас бьет. DC тоже не глупые, они понимают, что свято вырубают. Но нет, тут наши приехали, увы, но приехали. Мумино один остался, но нет. Но хотя DC тоже начали двигаться, поняли, что им пора. Но нокают его, убивает. Заняли 12 место наши, и Кингуин живет. Так что первое место у нас под вопросом. Но я так понимаю, у первого, второе место это точно. Сразу проход на лан. Я так понимаю, лан еще будет. Не владею я сильной информацией. Еще раз повторюсь, все это так спонтанно получилось. Ну да, так скажем, первый сквад тоже показывает, что они не лыком шиты не просто так находятся здесь и заняли хорошую позиционку. Всех отстрелили. Вот. И сейчас отстрелят последнего. Да, они его уже заспотали, все. 10 отъехало. 9 сим осталось. 22 человека на карте. Ну, да, сейчас самая выгодная позиция у первой тимы и у Хава. Или как там они, точно не помню. Да, но сейчас они заспотают 11-го Бреннаша, и думаю, они с ним без проблем. Но они сейчас разделяются, и вот их один тиммейт может получить. Да, и он получает. Так, Кингуину придется двигаться, не может не радовать. Если он не попадет даже в тройку, наверное, если не попадет, то будет все хорошо. Хава в фуловом составе будет двигаться. Прошу прощения, если я пропустил, как вырубили Кингуина, но не увидел я этого. Нет, вот он там еще вижу, шестой ярко-красный цвет. Он еще все в своем же туалете. Будет выходить, мне кажется, эти зоны. У него, наверное, только эта опция есть. Еще вот неплохая позиция у 16-й тимы сквада. Но мне кажется, Кингуин не доживет, ему придется по открытому пространству бежать. Только если каким-то чудом он выживет. Бустается, да, готовится. У него есть машина, как бы может въехать в зону. Так что у него есть еще опции для заезда в зону. Мы будем посмотреть. Ну да, сейчас у Хава уже не такая хорошая позиция, потому что им нужно больше двигаться по сравнению с первой тимой. Сейчас бы сказал, что лидер по позиции это 16-я команда, которая вот там вот в компаунде в туалете сидит, плотненько его заняла. Ликвиды заспотали тоже Хаву, тоже отстреливаются. Как бы ликвиды не играли позиционно, мне не нравилось, но что сейчас и показывает скум, спрей у них на уровне, и Iem тоже. Это было видно в прошлой игре, в этой игре тоже не только что это показали. Сейчас будут, наверное, машину ставить под дерево и занимать это дерево. Да, вот я так понимаю, Сирдрай подъезжает, да, к этому компаунду, и они первый сквад понял всю инфу, где откуда, но вижу его мембера. Вырубили, он остался один. Но что мы видим? Ликвид 3. Ликвид, может, они рофлили и сейчас собрались играть по-серьезки и взять топ-1, но, как вижу, нет. Одного из тиммейта вырубили. Все двое, которые воевали в туалете. Так.
Кингуин живет, он под всю эту суматоху, он занимает уже минимум 4-е место. И в перспективе у него занять 3-е. Да, в перспективе у него занять 3-е место, потому что все знают друг о друге, но никто не знает о Кингуи. Поэтому, как бы это ни звучало, но, наверное, нужно быть объективным и понять то, что наши займут 2-е место, потому что он доживет. Так, как там поживает наш чатик? Да, это последняя, Тёма, это последняя катка уже. Это последняя, но наши займут 2-е место минимум. В первую очередь сложно, потому что Кингуин минимум 4-й, много очков получит. Получит намного больше очков. Ну, хотя, сколько там отрыв? 100-200 очков был. И еще, если он сейчас сам заберет его, это будет нечто. Но он дал по себе инфу, все, он отъехал. Убить. Все, Кингуин отъехал, занял 4-е место. 4-е, 3-е место занял. Захотел убить. Все получили по нему инфу. И все. Ликвид 2 на 4. 2 на 4. Так, как я и говорил после предпоследнего сужения, 16-й Тима. В очень хорошей позиции. Но сейчас им нужно двигаться, а Ликвид уже в зоне. Но уже в зоне. Видим, Джаза ТВ обходит, фланкает Ликвида. Фланкает, возможно, получится. Видим, тут у Ибицы очень хороший лоу-граунд. И поэтому, возможно, что-то у Ликвидов в этой игре и да получится. Но Ликвиду нужно с эмпти, нужно двигаться. Есть машина, они пушат очень грубо. А что только что Ибица смотрел? На что он смотрел? Но, возможно... Так, что это было только что? Вот? Вот? Лол. What? Он, наверное, случайно. Джейсон Каплан. Overwatch? Алло. Захостил просто, он, видно, случайно это сделал. Мне кажется, сейчас все вернется. Смешно. Забавно. Кингуин, видно, там пишет в чатике, Кингуин выиграл. Ну что? Да, Тим Кингуин. Намного больше очков получили. Так, ну что, трансляцию можно выключать, сможем посмотреть таблицу. Лол. Наши даже скатились на... Ну да, очень плохо была у них последняя катка. Их даже смогли Айрестон Майк. Давайте посмотрим, сколько кто там набрал очков и как так Айрестон Майк нас обогнали. Они заняли 1-е место, 12 киллов, 500 очков. Ну да. Извините. Кингуин 250 получила, а наши ребята получили 56 очков всего. Заняли 12 место, но все равно неплохо. Так, ладно, ребята, все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто подписался. Всем пока. Было приятно. Да, едут. 1, 2, 3 место, думаю, в любом случае едут. Как бы не могу ничего сказать. Давай почитаем правила. Сейчас попробую сказать. Не знаю, где здесь может быть написано, кто едет. Но думаю, да, едут на ESL, мне кажется, 1, 2, 3 место в любом случае возьмут. Им нужно как-то забивать 16 слотов, 16 команд на турнир. Так что, думаю, да.
Но сейчас, я думаю, Свят напишет в своей группе ВКонтакте. Так, что это? Сейчас, думаю, он напишет ВКонтакте. Да, думаю, едут в Котовье. Так что поздравляю ребят, поздравляю всех, кто за них переживал и болел. И все, до скорых встреч. Всем пока.